Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii barattoota. Tamsaasni GO Lesson 17 TUB barnoota ji'oogiraafiitiin barattoota deeggaruudhaaf eegale kunoo ammas itti fufee jira. Barattoota, viidiyoon kun barattoota bara 2016tti qormaata biyyaalessaa fudhachuudhaaf qophaa'anii gargaaruuf kan qophaa'edha. Kanaaf isinis warri maatii taatan sheeriif laayik gochuu akkasumas warri immoo miseensa maatii GO Lesson 17 TUB hin taane viidiyoon keenya yeroo hundumaa akkasiin bira gahuudhaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Barattoota, guyyaa har'aatti gaaffiiwwan dhimma Gross Domestic Product, Gross National Product, Development fi Growth akkasumas African Population ilaaluudhaaf qabatee kan dhiyaatedha. Waliin haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaa. Which South African region is known for its low gross domestic product? Kutaa biyya Afrikaa keessaa gross domestic product xiqqaa kan qabu isa kamidhaadha? A. Maghreb region, B. Horn of Africa, C. Southern Africa, D. Western Africa. Maghreb region biyyoonni jedhaman biyyoota kaaba Afrikaatti argaman kanneen akka Algeeriyaa, Laayiberiyaa, Mooritaaniyaa akkasumas Tuuniisiyaa fi kan of jalatti qabatee jirudha. Morokootiin dabalatee jechuudha. Southern Africa kan jennu ammoo biyyoota kanneen akka Angolaa, Botswanaa, Comoros, Switzerland, Lesotho, Madagascar, Malawi fi Mauritiusiin kan of keessatti qabatu yoo ta'u, Horn of Africa kanneen jedhaman Somaalii, Jibuutii, Eritiriyaa fi Itoophiyaa qabata. Akkasumas Western Africa biyyoota lixa Afrikaa jedhaman immoo kanneen akka Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Ghana, Togo fi kanaaf kan kana fakkaatan of keessatti qabata. Kanaaf biyyoottan kana keessaa biyyi GDP gadi aanaa ta'e qabdu Horn of Africa yoo taatu, kutaan biyya Afrikaa GDP guddaa qabu ammoo biyyoota kaaba Afrikaa yookiin Maghreb region kanneen jedhamanidha. Akka daataa bara 2020tti Maghreb region North African doolaara 792 biiliyoona kan qabu yoo ta'u, Western African ammoo doolaara biiliyoona 777 of keessaa qaba. Akkasumas Southern African percentii 16.79 Western Africa fi Northern Africa kan qabu yoo ta'u, Baha Afrikaan ammoo percentii 16.44 qabaachuutiin beekamu. Kanaafuu percentiin 58 GDP'n Western Africa fi Northern Africaadhaan kan uwwifame ta'a. Kanaaf deebiin keenya Baha Horn of Africa ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. What is the average amount of money that an individual is expected to have as a result of the country's GNP? A. Standard of living, B. Per capita income, C. Gross domestic product, D. Gross national product. Galiin tokkoon namaa jiraataa biyya tokkoo ta'ee qooda galii biyyaalessaa Gross national product irratti hundaa'ee argatu maal jedhama? Per capita income jedhama. Kanaaf deebiin keenya B ta'a jechuudha. Per capita income is the average amount of money that an individual is expected to have as a result of the state's GNP. Galii mootummaan biyya tokkoo waggaatti argatu irratti hundaa'uudhaan kanneen biyya sana keessatti jiran uummattootni argachuudhaaf expect yookiin abdii kan isaan godhatan per capita income jedhama jechuudha.
Standard of living jechuun sadarkaa jireenya ilma namaa jechuudha. Kanaaf standard of livingiin biyyoota guddachaa jiran keessatti gadi bu'aadha. Biyyoota guddatan keessatti immoo high, the maximum jireenya gaarii jiraatu jechuudha. Uummanni biyya guddate keessa jiru jireenya gaarii, mana gaarii, nyaata gaarii, uffata gaarii, yaala fayyaa gaarii yoo argatu, uummanni biyyoota guddachaa jiran keessatti argamu immoo wabii nyaataa gadi aanaa ta'e qabaata. Wabii fayyaa gadi aanaa ta'e qabaata. Jireenya sadarkaan isaa gadi bu'aa ta'ee jiraata jechuudha. Gross national product maalidha? Nations wealthy measure gochuudhaaf gargaara. Soorama biyya tokkoo kan ittiin safaruu dandeenyu gross national product jedhama. It refers to the total annual flow of goods and services in the economy of a nation in a monetary values. Birriidhaan kan lakkaa'amudha. It includes income from and within, even outside of the states. Question number 3. What characterizes countries of low standard of living? A. Low per capita income. B. High life expectancy. C. Low fertility rate. D. Standard of housing. Akkuma silasniin jedhee amala biyyoota guddachaa jiranii kan ta'e what characterizes countries of low standard of living jedha. Low standard of living jechuun jireenya gadi bu'aa kanneen qaban amala isaanii kan ta'e jechuun isaa uummata biyyoota guddachaa jiran keessa jiraatanii kan ta'e kamii jechuusaati. Kanaaf low per capita income galiin isaanii gadi bu'aadha. High life expectancy hin qaban, short life expectancy qabu. High fertility rate dha. Haalli da'umsaa baay'ee guddaadha. Umuriin ilma namaa gabaabaadha. Standard of housing gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. It is better to see here developing countries are characterized by 1. Low per capita income. 2. Low standard of living. 3. Having high fertility rates. Short life expectancy. Question number 4. Which one of the following characterizes the African economy? A. Secondary economic sector is the backbone of the African economy. B. Tertiary economic sector has a major share in the GDP. C. Its inter and intra-regional trade is at low. D. There is very high inter-African communication networks. Kanneen armaan gadii keessaa amala diinagdee Afrikaa kan ta'e kamiidha? Kanaaf amalli Afrikaa, ikonomii Afrikaa tokkoffaan primary economic sector irratti kan hirkatedha. Primary gaafa jennu hojii qonnaa irratti jechuudha. Inni biraan its inter and intra regional trade is low. Biyya keessattis biyya alattis daldalli adeemsifamu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf deebiin keenya caadhaa jechuudha. The answer is C. Question number 5. Why are most countries of Africa considered to be not so developed? Maaliif biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii akka biyya hin guddanneetitti ilaalamaniidha? A. Their economy is largely dependent on manufacturing. B. There is high dependency on primary economic sector. C. They have high level of import substituting industries. D. Their exports are mainly high value products. No. So the answer is B. 1. Their economy is largely dependent on manufacturing. Is it? No. Their economy is largely dependent on agriculture. There is high dependency on primary economic sector. Yes, primary economic sector. C.
They have high level of import substituting industries. There is no high import substituting industries in most of African countries. D. Their exports are mainly high value products. No. So the answer is B. Ethiopian University entrance exam of 2011. Question number 6 of this video. Blank is an indicator of development which describes the total values of goods and services produced in a country in a specific period of time. A. Gross national product. B. Gross national income. C. Per capita income. D. Gross domestic product. Gross domestic product is an indicator of development which describes the total value of goods and services produced in a country, territory, in a specific period of time. Fiscal year. In a fiscal year, in a boundary of the state. So GDP refers to the total value of goods and services produced in a country over a period of time, whereas GNP is used to measure a nation's wealth, as I have said earlier. It is the total annual flow of goods and services in the economy of nations in monetary value. It includes income from within and outside of the states. So the answer for question number 6 is D. Question number 7. Recently, the government of Ethiopia has reported the rise of per capita income of Ethiopian nations to 1,000 USA dollar per year. Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Exam of 2013. What does this mean? A. High income groups are expected to earn 1,000 US dollar per year. B. Low income groups actually earn 1,000 US dollar per year. D. Each Ethiopian citizen receives 1,000 dollar per year from the government. D. Ethiopian citizens on average expected to earn 1,000 US dollar per year. The answer is D. Per capita income is the average amount of money that an individual is expected to have as a result of the state's gross national product. Question number 8. Which one of the following better describes the difference between economic growth and economic development? A. Economic growth is an indicator of structural and technological changes. B. Economic development is one aspect of economic growth. C. Economic growth is a measure of the amount of goods and services produced. D. Economic growth measures the welfare of societies. The answer for this question is C. The economic growth is a measure of the amount of goods and services produced. Economic development is a measure of the welfare of human beings. 1. 2. Economic development is an indicator of structural and technological changes. 3. Economic growth is an aspect of economic development, not economic development is an aspect of economic growth. Another, economic growth is a measure of amount of goods and services produced. So the answer is C. Ethiopian University exit exam of 2011. Question number 9. Which one of the following characterizes the African population? A. High rate of natural increase. B. High life expectancy at birth. C. Low dependency ratios. D. Low infant mortality rates. In Africa, there is high rate of natural increase. There is low life expectancy at birth, not high.
Low dependency ratio says high dependency ratios, high infant mortality rates. Okay, so African population is characterized by high rate of natural increase, 2.4%, shortest doubling time of 29 years. So the answer is A. Question number 10. Which one of the following is correct about the population of Africa? Africa is the most populous continent of the world, it says. Not Africa is, Asia is the most populous. North Africa is the most densely populated region of Africa, it says. No. North Africa is the most densely populated region of Africa, it says. No. Eastern Africa is the most populous. The African population is characterized by long doubling time, it says. Short doubling time. The rate of population growth in Africa is fastest in the world. Yes. The answer is D. Question number 10 and the last question for this video. What is the most likely cause for low level of economic development in many African countries? A. Poor natural resource environment. B. High population pressure. C. Political instability and poor governance. D. High mean annual temperature. In Africa, the main cause for low level of economic development is the political instability and the poor governance. So C is the answer. Thank you, students, for your attention. Don't forget subscribing, sharing, and like these videos. Goodbye, students. Goodbye.